My name is Mikolaj Wydrych, and I'm from Poland. I'm working for Teledyne Marine for past 4 years now, and before that I was a hydrologist, just like you, working for a national agency. So I was doing the measurements, I was using ADCPs by my own, and then I just switched sites, and now I'm selling it. Mindenkit üdvözlöm, Mikolaj, ő 4 éve van így a Teledyne-nál, a lengyel, tehát nemzeti, tehát úgy, mint a Hidrológiai Intézetnél dolgozott, mint ő is olyan szakmában, mint mi korábban, és ő szolgálja ki tulajdonképpen az európai szegmenst, illetve a fejlesztő központhoz tartozik a Teledyne-nál. Okay, so my presentation is quite long, but I'll try to make it fast. And it's divided into four parts. So I'm going to tell you about the Teledyne Marine itself, about RDI, and then we'll go further to ADCPs and let's say new developments in the ADCP market. Tehát így 4 szegmensre osztja a bemutatót, így az ADCP technikával, vagy legalábbis a Teledyne-nal kapcsolatban. Egyelőre ennyi, akkor megyünk tovább. Okay, so let's start with part 1, so the Teledyne Marine itself. And so Teledyne Marine is a part of a bigger group which calls Teledyne Technologies. And the history of Teledyne Technologies starts in 1960s. Which was a fast-growing company, a technology company with 4 main markets. So that was instrumentation, digital imaging, aerospace and defense, and engineered systems, which actually evolved into the space market. Tehát így a 4 leányvállalatot lehet náluk megkülönböztetni, tehát van a műszerezés, a digitális, tehát a digital imaging, tehát a képalkotó, illetve hát a többi az pedig a hadipar, illetve az űriparhoz kapcsolódik, tehát őket is bekebelezték. And Teledyne Marine is a part of this first segment, the instrumentation. Tehát a Teledyne Marine, amihez az RD Instruments csatlakozik, az első szegmenshez tartozik. Yeah, as I said, Teledyne Technologies is a fast-growing company. We acquired several companies over the time. Our last acquisition is FLIR, so the thermal imaging. You may notice that probably on most airports, when you go to the security gate, there's a thermal scan of your body, so that most of the systems there comes from FLIR. And acquisition the FLIR, which is now called Teledyne FLIR. The Teledyne Technologies is a company with a revenue of $5 billion per year. Tehát az egyik új csatlakozó leánycég, ez a FLIR, ez az imaging, tehát a képalkotó eszközhöz, képalkotó szegmenshez tartozik. Okay, so going into this instrumentation segment, we have the marine instrumentation, we have environmental and test and measurement instrumentation. We're just going to focus on the first one, so on the instruments. Tehát az elsőre fókuszál, úgymond a Teledyne Marine, tehát az RD Instruments is ez a Marine Instrumentation, tehát a tengeri eszközparkhoz tartozik. Többi ez. Okay, and so Teledyne Marine has been growing fast since 2000 year, and so it's because before that there was all separate brands, all separate companies, and Teledyne Technologies started to buy them. So we bought RD Instruments in beginning of 2003 or 4, if I remember correctly, and then we had Bantos, Impulse, Odom, and the rest of hydrographics, so multi-beams. We have a Blue View, we have Ocean Science bought somewhere in 1915. So the
So the boats, the Q-boat 1250, which we saw yesterday on the station. And the last acquisition was Caris, which is software for hydrographic survey. Tehát lényeg az, hogy ez a Teledyne Technologies, amihez tehát ezek a cégek mind külön cégek voltak, amit a Teledyne Technologies megvásárolt, és akkor hát így egy cég lett szinte. Yeah, and so for now, Teledyne Marine is a group of 23 brands, but I think that part of Fleur company, which is Ray Marine, you might notice it from the yachting market, so the eco sounders for recreational yachting, that will be a part of Teledyne Marine as well, because it's still multi-beam. Tehát a Ray Marine cég is kapcsolódni fog majd a Teledyne Technologies főcéghez később. Yeah, and all these companies work very close together, so we give technology when we buy a company, but we also get technology. So the technology is combined over all these 23 companies. Tehát minden technológia így szorosan együttműködik egymással. Okay, it's not visible, but there's a map here, the global map. So we have our main offices are in San Diego, in California, and in Florida, Daytona Beach. We have several factories all over the world. Most of them are in Europe. Reykjavik, that's a Gavia system, so underwater AUVs. We have Aberdeen, Alton, Slangerup, that's our centers for multi-beams and single beams. But for you, the most important is that we have there is no France here, but we have service for RDI products in France, in Nice, and the all manufacturing plant is in San Diego with 1,000 folks. Tehát így Európa és amerikai kontinens között oszlanak el gyártók, illetve az európai szegmensben a multibeames részben, illetve az automata mérőhajók azok már javarészt a hollandán, illetve egységhez tartoznak, vagy a gyártás az már ott folyik. Okay, we like to say that Teledyne is everywhere you look. It's our slogan, and we have over 50 years of taking the measurements into most challenging environments. So deep ocean, where you have extreme temperatures, pressures, where the repair is unpractical, undoable. Because if you lost an instrument at sea, it's lost. You get to get a new one. And this is the same what we have with deep space exploration. So long time life, repair is not an option in space. Again, extreme temperatures, different conditions. So we are in very high technology market. And if you recall the last NASA mission, the Perseverance that landed on Mars, there was a couple of sensors actually coming from Teledyne as well. Tehát elég kihívásos környezetekben is részt vesznek eszközeik, illetve hát eszközeikhez tartozó alkatrészek, amelyeket gyártanak is, és hát sok helyen kiszolgálnak műszerekkel. So technology, Teledyne Marine, let's say all the equipment coming from Teledyne Marine is divided into three main verticals. So it's seismic and interconnect, which is mostly for oil and gas business. We have vehicles, which are the underwater AUVs and powered boats for hydrography or for hydrology as well. And we have instruments and imaging, which are single multi-beams, cameras, sonars, acoustic modems, pipe trackers, and ADCPs, of course, for marine and inland applications. Tehát három fő részszegmensre lehet osztani ezt a piacot, ahol ők is működnek, illetve az instruments rész, ahol a Teledyne, tehát az RD Instruments tartozik, ez az egyik kis leányvállalat.
Yeah, we try to cover all of the water market, let's say that. So you see that for the oil and gas companies are a very good example because we can cover from the top, from the surface to the very bottom. So we can detect the pipes for electricity or for pumping gas. We deliver connectors for the mining places. We monitor the currents from the top or from the bottom. Yeah. Tehát itt a tengeri alkalmazásokban is egészen a felszíni, tehát az olajfúró tornyoktól egész le a fenék, mederfenékig, tehát tengerfenékig mindenféle eszközre van lehetőség. Okay, so now we're going to part 2, so Teledyne RD instruments, which you all use. Tehát maga az RD Instruments. Yeah, so RD Instruments was founded in 1982, so in fact this year we celebrate 40 years of RDI. 82-ben alapították az RDI-t. And this is our headquarters in San Diego in Thousand Oaks, where we produce acoustic Dopplers for inland and for marine market, and also the Doppler velocity logs. Tehát a tengeri és a édesvízi alkalmazásokhoz az eszközöket így gyártják a részt. Yeah, the DVLs are for underwater navigation. Tehát a Doppler velocity log az a tehát víz alatti navigációhoz, ahol nincsen GPS jel. Okay, so there's a map again right here. So we have 3 main offices. That's the headquarters in Poway, California, Thousand Oaks. We have Lagode in Nice. That's our service center for Europe, and we have also office in China and Shanghai. Tehát ez a 3 fő lokáció van, ahol elérhető a szerviz és egyéb szolgáltatások. And as I said, there are 3 Doppler product lines. So we have marine measurements from coastal, so very shallow waters, to very deep, to 6,000 meters deep. We have water sources on inland waters, and we have navigation for submarines or underwater unmanned vehicles. Édesvízi alkalmazások, a tengeri és a navigáció alkalmazások. Okay, so we have not nearly, but exactly 40 years of experience right now. We were the inventor and leader in broadband processing technology. We've patented the phased array technology as well. Right now we have a 2nd generation of phased array. We are highly flexible with expanding our technology platforms. We have the largest range of ADCPs because we can go from 20 meters in marine to 6,000 meters. We can go from 10 centimeters in inland to 60 meters of profiling in inland, so in rivers, and we have 24/7 support. You can always call, email any of our employees and they will answer you. Tehát a szélessávú alkalmazást, amelyet ők kezdtek, a fázis eltolásos technológiát, amit levédve van, azt is ők használják, illetve több olyan ADCP van, amely több mint 6000 méter mélységig is használnak. Jó, hát ez minket nem érint, de tengeri alkalmazásoknál. Okay. So we have state-of-art production. I'm just going to show you some pictures from the factory. So we have a standard system manufacturing. We have also the custom system manufacturing, which we, to be honest, we're trying to avoid because it's generate costs. So we're more focusing on the standard ones. But if there's a serious customer who wants the product made especially for him, this is also possible. Tehát a gyártás is itt végzik, tehát egyéb egyéni megoldásokat is itt eszközölnek, ha valaki külön megoldást kér vízszer kialakításra. Yeah. I'm just going to skip that one. We have a test tank facilities in San Diego, so each system that's coming to the client, it's coming out from the factory, is tested before we ship it. Tehát itt is egy mérőcsatornában mérik össze az eszközöket, mielőtt ügyfélnek kibocsátják, vagy hát
szállításra. Yeah, so it's made either in the test tank, like for example for inland ADCPs, or on the water we have our own survey boat, so we take every system actually to the water and test it. Okay, go ahead, yeah. We are ISO certified. We care a lot for quality control and to cover all directives, so like CE or ROX or whatever other European directive needs to be complied. And as I said, we have 24/7 service and support centers. Okay, tehát így az ISO certifikáció is alkalmas itt, illetve az európai szegmenshez is alkalmazkodnak. Okay. Okay, so if anyone has a question, just hit me. And we're going to part 3, so we're going to what's interesting for you. So water resources ADCPs. Vízhozammérés, édesvízi vízhozammérés ADCP. Yeah, I see you laughing because I like this photo very much as well. That's one of my favorite. So what's an ADCP is? It's a type of sonar, which actually the technology came from the hydrographic market and from acoustics, marine acoustics, which was implemented into the inland market. So we measure the velocities of a full depth profile and calculate it to the discharge. Oké, tehát ez a ADCP-s technológia, tehát már ismert minden szegmensben, minden gyártónál, ezért ez régmúltra tekint vissza. Okay. So, as I said, the technology which we learn in deep oceans, so robust construction, understanding of the field concerns and the quality and high appearance data, we just implemented this into the inland market, but we made it smaller, so more capable to handle, to move it. There was surface mounted, of course, because rivers are changing, so it's very hard to mount it on the bottom. Sea is much easier, and again, we're understanding of field concerns, so we're trying to evolve together with your needs, actually. Tehát tengeri alkalmazásokból fejlődött ki az édesvízi alkalmazásokhoz használt műszerek java, kicsinyített változatban is. Okay. Yeah, and if you remember the old Rio Grande ADCP, this was the same unit that was a workhorse monitor for marine application. We just changed the software and firmware in it, and it was a legendary ADCP for almost 20 years in marine, in inland, sorry. Yeah. Tehát a Rio Grande az is az előző tengeri alkalmazott műszerből fejlődött ki, workhorse-ból. And in oceans, it still exists, it's still working. Még mindig ezt a típust használják. Okay. Okay, so where are ADCPs used in inland market? So that's river hydrology, it's the first place, of course, but we also have irrigation monitoring, fishery studies, flood warnings, safe navigation, which is becoming more and more popular right now as an application. Breach monitoring as well, so the pressure that water gives to the pilers, for example. Tehát többféle alkalmazás lehetséges, tehát beépítettől a mozgóhajósig. Okay, you can go. Yeah. Okay, so how can we deploy the ADCP in a river? The boat mount is the most popular one, or with the float. It's always the same. So you either with the manned boat or the Zodiac boat. Or the float, we just go from one bank to another bank several times, like you did. Or we have the fixed mount sites, ADCPs, which are on fixed locations, and they don't monitor the water column like these do, but they just monitor the vertical, horizontal. Sorry, the horizontal. Hajóra szerelt, illetve távvezérelt, vagy legalábbis húzott hajótest, illetve fix beépítés lehetséges az ADCP-knél.
Okay, so what's different with RDI than from other ADCPs companies? We have the most the biggest history, 40 years of selling ADCPs, and there's more than 30,000 inland ADCPs in the world sold by RDI. Tehát a legnagyobb ilyen eladásra, vagy legalábbis legnagyobb szegmensre tekint vissza az ADCP-k tekintetében az ő részük van, többi ADCP-khez képest. Yeah, we try to have our software as easy for you as possible. We have the auto-adaptive sampling patented, implemented, others are copying us. And we have broadband technology, the true broadband technology and phased array technology implemented into our products. Tehát a fázis eltolásos, illetve a széles sávú technológia, illetve az auto-adaptív technológiát használják manapság már x-edik, 8. generációnál. Okay, so going a little bit deeper into ADCPs, we have our ADCP family. So we have River Pro, we have River Ray, Stream Pro, and Channel Masters. And correct me if I'm wrong, but I think you're using all of them. Tehát ez a édesvízi család, amihez tartozik, tehát a River Pro az a Rio Grande-nak az utódja. A River Ray az a 30 fokos összöggel rendelkező, meg egy külön, tehát ez a fázis eltolásos rendszer, ahol nincsen külön jel átalakító, hanem szoftveresen van megoldva a fázis eltolásos fejben. Okay, so that's a simple table showing the differences between the systems. So we have the River Pro with 4 slant 1200 kilohertz transducers, and the center one, the vertical, is 600. We have River Ray, which is a full 600. You don't see it here, but there are 4 slant beams as well here, different angle. And we have the oldest one right now, so the Stream Pro, which is 2 kilohertz, 2 megahertz, 4 beams slant as well. And we have Channel Masters with different frequencies and different ranges. So we have 300 kilohertz, 600, and 1200 kilohertz. Like we said, these 3 can be both or float mounted. This one will be fixed. Tehát az első 3, tehát az nyilván a mozgóhajós mérésekhez tartozik. One more thing which is very important, all these 3 works on Bluetooth, which is the easiest and most popular way to communicate right now. Tehát manapság már akkor Bluetooth-tal van a kommunikáció megoldva. Okay, I'm just gonna make it very quick because you all use this stuff and you know it, so I don't think it's necessary to go into details. So, okay, sorry. So yeah, Stream Pro powered by 8 AA batteries you can buy in every shop right now. Tehát a ceruzaelemmel működik, ezt mindenki tudja, hát már régóta használjátok. Yeah, it comes with 6 meters range right now as standard, because in the past we had 4 meters or 6 meters. Right now we have 6 meters, which we give in standard. So there's no extended range anymore. There's GPS option available as well. Some people don't know about it, but there is this option. Section by section, of course. Manual mode is also included right now in all our ADCPs for free. And 200 meters robust Bluetooth. Tehát 200 méterre durván lehet használni a Bluetooth-ot, illetve most már megfordították, mert régen csak 2 méterig mért alapesetben a műszer, most 6 méterig, és a SX-es Blue, tehát a függényként üzemmód is már benne van, meg visszatették azt, hogy már manuálisan lehet cellákat állítani. Yeah, and even though this product has almost 20 years right now, it's still selling very good and many people like it. Tehát, hogy sokan szeretik ezt a kicsi eszközt. Okay, I'm just gonna skip it. Yeah.
Okay, we have River Pro, so our newest ADCP right now, which is a new step after the Rio Grande. So we have four 1200 kilohertz beams and one vertical. We introduced an auto-adaptive mode in this ADCP, so you don't have to select the cell size yourself, because it will do it for you. Manual mode is included, section by section is an option, and there's a wide branch of external devices that are compatible. We promote Trimble or Hemisphere GPS, DGPSs for that, for example, or RTK. But you can easily connect an external depth sounder or heading sounder as well. Tehát külső iránymérő, illetve mélységmérőt is lehet csatlakoztatni mérővel keresztül. Ugyanúgy tartalmazza az SX-es függélyenkénti módot, a manuál módot, vagy manuális üzemmódot. Okay? Yeah. Again, I'm going to skip it. And we have a river array. So our phased array technology implemented into the inland market. This is a full 600 kilohertz frequency, so we have four slant beams with 30 degrees beam angle, and we have one vertical beam, and all these five transducers for inside this one are 600 kilohertz. And like in River Pro, there's an auto-adaptive mode in it, manual mode included, external devices all the same, section by section all the same, but it goes much deeper. Tehát ez a River Pro, ami már a második változat, amin különbségmérő van, az az egy kis szem rajta, ez 600 kHz-es, de sajnos ez 30 fokos, sokkal jobban szeretjük a 20 fokos összeget. Okay, so what's new going on in RDI right now? So we improve the Channel Master utilities software constantly, because Channel Master has second life right now. We've improved the firmware a couple of years ago. Now we're working very hard on the software side. And as for all ADCPs in RDI, we are working on a new platform with a more powerful processor, and this will be one platform for all our ADCPs, both marine and inland, and this will allow us to monitor more accurate, with better adaptive sampling, more complex algorithms, so that the discharge waves or currents measurement will be even better than they are now. Tehát a Channel Masternak most jön ez a második revíziója, vagy már amiben a szoftverét fogják még jobban megújítani, illetve a belső firmware-ét, ami a hordalékmérésekhez fog igazodni, illetve a mostani fejlesztéseket már elkezdték a többi mozgóhajós méréseknél, hogy egy platformra helyezik a szoftvert, tehát nem kell szoftvert letölteni a számítógépre, hanem ilyen internetböngészővel keresztül, tehát a firmware-be fog megjelenni egy szoftver, amit minden internetböngésző fog látni, tehát firmware-t kell frissíteni, és akkor így már szoftvereket nem kell újítani a gépen, hanem tehát akár egy tablettel is lehet mérővert használni. Yeah, this will also allow us to build ADCPs cheaper and faster. Tehát, hogy ez így sokkal gyorsabbá teszi majd az eszközt, illetve a működést meg olcsóbbá. Okay, so for these three ADCPs, so for Stream Pro, River Pro and River Ray, we have some floats options. So the Stream Pro comes with a small float as in standard, of course, but for bigger ADCPs we have more solutions. So we have the standard River Pro, River Ray trimaran, because the ADCPs are the same size, that's why they have the same boat. And the trimaran is now GNSS ready, so all the cabling for the GPS, for the external GPS, is already inside. Tehát a külső vagy belső GPS-nek a használatához már nem kell külön kábelt rendelni, hanem azt is adják hozzá.
csak egy GPS-t kell megmondani, hogy miért használunk hozzá, tehát soros porttal, vagy akár ilyen lemó csatlakozóval csatlakozó. Tehát azt már szállítják hozzá alapból, meg ez az összehajtható változat van, meg egy ilyen merevítővel van felszerelve. Yeah, so there's no custom works required by you. Actually, you just attach the antenna mount one cable. There's a plug in the hull, and that's all. So és akkor ezeknél a verzióknál már az antenna kivezetést is meg van oldva, meg az antenna tartó szerkezetet már ezeket is adják hozzá. Tehát a Riverboat-ra pedig fel lehet tenni az egy külön a Stream Pro-nak a fejegységét, hanem annyira stabil a helyzet, illetve van még a nagysebességű High Speed Riverboat, ami sokkal jobban stabil, és abba a régi Rio Grande-kat lehet beletenni. Okay, just go ahead. Okay, we also have powered boats, like this one we saw yesterday. That's Q-boat 1250. We also have a bigger boat, which is more powerful and faster, which is Q-boat 1800. And they are able. This one is able to carry any ADCP. Tehát a felső test az bármilyen ADCP-t el tud cipelni, tehát egészen a régi Rio Grande-tól egészen mini ADCP-kig, illetve multibeamet lehet beletenni. Yeah, this one is able only to carry Stream Pro, River Ray, or a single beam echo sounder. Igen, illetve egy sugaras mélységmérővel lehet felszerelni az alsó testet, az a trimarán testet, illetve abba belemegy mindenféle változat, csak a Rio Grande nem, meg multibeam nem. Yeah. Okay, so we have also the fixed mounting ADCPs, the channel masters with 3 different frequencies and therefore 3 different ranges. The range will also depend on depth installation, the temperature, the salinity, for example, but for rivers that doesn't matter actually, but for ports and harbors, yes, it does. So we can monitor rivers, but the application that is becoming more and more popular right now are the channels for navigation safety for the ships and vessels, and ports and harbors as well. Tehát a channel masterokat ebben a konfigurációban lehet elérni, tehát 300, 600 és 1200 kHz, és 25 métertől 300 méterig az átfogási felület. Okay. Okay, this one I'm going to skip. Yeah. Okay, so we have our own software. So we have WinRiver for moving boat applications. We have section by section Pro for stationary mode. And we have Channel Masters utilities for the Channel Master. Igen, itt a mérőgyakorlat során igazából fókuszálni lehetett volna az SX-es Pro-ra, tehát itt a mozgóhajós visszazamérés, az a WinRiver-t használjátok javarészt. Mindegyik műszerhez elérhető az SX-es Pro, tehát mindegyik műszerhez be van regisztrálva, tehát lehet használni. Hát erről majd biztos, hogy kell egy ilyen gyakorlati tréninget csinálni, tehát magyarul az a forgószárnyas mérésnek a szimulációja. Okay, so WinRiver 2 allows you to connect an ADCP and external devices. It computes the data in one string, and then you get an output. Tehát a WinRiver a fő központi egység, amivel Bluetooth-tal, kábellel a külső eszközökhöz lehet csatlakozni. Okay, I think we can skip some slides about the software. Okay, so section by section, you use it when the river is too small, for example, or the moving boat is not applicable, or you have like for example ice measurements. Tehát akár jégen való mérésekre is lehet használni, de hát ez nálunk nem annyira használatos. A SX-es Pro-t. Okay, I'm just going to skip it. Yeah. Ja, itt igen, itt csak az SX-es Pro, az csak egy, tehát az ADCP, mini ADCP-nek egy hátizsákba van beletéve
az a kék egység, ami a streamroom van, és akkor a mérőfej, az a kicsi Doppler egység pedig szondaródra, és akkor így mérnek pontonként sebességet. Okay, so that's still the same. Let's keep it. Okay, we have the channel master utilities, which allows you to check the status of the device and monitor the conditions in real time. Tehát a Channel Master Utilities az csak egy ilyen, tehát az egy segítő szoftver az ADCP beállításához, a horizontálishoz. Ez a Win ADCP-t fogja leváltani lassan. Itt még ez nem teljes funkciós minden, de hamarosan gondolom ez is elérkezik. Okay, so now going to the third part. So that's evolution of discharge measurement techniques. A mérési technikák fejlődése. So the basic discharge measurement method is to measure the depth, the velocity coming through the water column and the cross section. Tehát az általános vízhozamszámítás, mi legalábbis az alap vízhozamszámítási metódust vagy mérési elveket mutatja itt be. And we can do it with old methods, like using the current meters, both mechanical and electromagnetical, but we still get the single point information. With ADCP, we get the whole water column from surface to the bottom. Tehát, hogyha minden cellá tennénk egy forgószárnyast, akkor egy vertikumban tudnánk mérni a sebességet. Okay. Yeah, of course, the method has its limitation because we always lose the surface layer and some of the bottom layer, but it's calculated into and interpolated within the software. A mért terület, tehát itt mint ismeretes nálatok, hogy 4 nem mért terület van. Okay, so there are many hydrological monitoring applications, like cableways. I don't know if you use them at all or not. No. Now there's a bridge, the very funny monitoring, very long. We have the manboats, we have the floats, we have remote surveying, which is more and more popular. Mérési technikák vannak, ami ismeretes nálunk is. And we have under ice measurements, which are very tricky and you need to be very safe. Okay, so hydrology, as I said, that's the main market for this kind of data and measurements, but we also dams and logs require this kind of data, power plant management, pipes, fishery studies, they all use the data coming from ADCP, so about the river discharges. Okay. Tehát mint ismert nálunk így az ágazatban, tehát mindenféle mérési technikára használható az ADCP. Yeah, so we use the data also for hydropower, for ports and harbors, as I said, for navigation safety, so that will be channel masters, for example. We have storm water monitoring, water quality, agriculture. Tehát mindenféle területen akkor ez beágyazható, vagy beimplementálható a mérés. Yeah, so the water discharge data evolved from actually having no data, and that's every organization in the world taking these steps. So the weather data, so the rain data was the first ones, most of the times. Then we got real-time level data. Then we got the high-resolution discharge data, so full cross-section monitored, not only point measurements. Now we're coming to real-time water velocity data, which Marcus showed us as well, or the fixed channel masters. So we are at this stage right now, and getting all this data all together allows us to forecast and manage the rivers or the weather more accurate and better.
abban a helyzetben vagyunk, vagy legalábbis, hogy eleinte az előrejelzésekhez nem voltak adatok, és hát így most már abban a helyzetben vagyunk, hogy vagy 24 órás monitoring állomásokat tudunk létesíteni, illetve mozgóvajós vízhozam mérésekkel tudjuk ellenőrizni az adott állomásokat, és mindig fejlődik a rendszer. Okay, so what ADCPs have brought us, that was measurements safety, that's for sure. Time in the field, it's much, we can do the measurement much faster than it's with the traditional methods. Standardization, because the method is the same, so if you do the measurement correctly, the standardization is very good. Digital data, quality control implemented into the software. Tehát a szoftverben már a minőség, tehát az adatok minőség ellenőrzése is be lesz vonva hamarosan. Ez az USGS-nek ez a QREV nevű szoftvere, amit le lehet tölteni ingyenesen, ebbe is be lehet, ez egyértelműen nem kell ESCII adatokkal, be lehet szívni az adatokat MMT formátumban, és hát itt még részletesebb dolgokat lehet elemezni vele, akár a WinRiveren kívül, de ez azért van ez a szoftver, mert az USGS ezt fejleszti hozzá úgymond a WinRiverhez, ami majd előbb-utóbb implementált bele fog tenni bizonyos hiányzó részeket. Okay, and that's going to be real quick, but I would like to show you my personal experience, showing how ADCP, actually it was StreamPro, can help you do the very hard measurement much faster than in the old way. And that was the ice measurement, under ice measurement in Poland. Actually, that was my second year of my work as a hydrologist. So the river width was almost over 600 meters. There's Warsaw, so that was like 60 kilometers from Warsaw. The depth was almost 5 meters, and the ice was over half meter thick. Tehát ez egy tanulmányát, vagy amikor hidrológiát tanult, akkor kezdtek végezni méréseket, ez a Vistula folyón 2011-ben, és itt jéggel volt borítva elég rendesen a felszín. Yeah, so we did the measurement with a traditional current meter and with a StreamPro at the same time, two field teams, one place. So of course we needed to check the profile, we needed to make the ice holes, and then we were doing the measurement. Tehát hagyományos forgószárnyas mérőműszerrel hasonlították össze a vízhozamot, StreamPro-val. Yeah, so this was a current meter here, StreamPro, maybe not the full professional way, but still. Igen, tehát nem a legprofessionálisabb módszer. Of course, with section by section. És de section by, tehát a függénként módot kihasználták. Okay, so we did two measurements. It took us 5 hours on ice with traditional current meter mechanical one, and only an hour and 20 minutes with the StreamPro. And you see the discharge, 429 meters per second, cubic meters, and 419. So it was very, very close. Forgószárnyasabb volt 5 óra, a másikkal pedig 1,2 óra. Yeah, so and standing on the ice is not always nice because ice stocks, and if you ever heard that, it's both very beautiful and very scary. So you don't want to be there for so long. Veszélyes küldetés volt így a jégen. Okay, so what's new right now with what's going on the market? We see more and more remote control systems, like we saw yesterday. So every supplier of the ECP already has it, and
This is for your own safety, so we all feel, although I feel we should go into the water, it's not always safe. So, and the trend in the world is that you don't go into the water anymore, you just do it with the remote sensing. Tehát a tegnapi bemutatóból látszódott, hogy tehát mind a három helyszínen háromféle eszköz, automata mérő rendszer vagy távirányítású rendszer lett bemutatva, és hogy hát az a trend, hogy ember ne menjen már vízre. Okay, so we're going to part 5. I forgot about fifth part. So what's new in the market? Tehát, hogy mi az, ami újdonság lesz a piacon. So we didn't announce it officially yet, but we do have a new ADCP, which is actually an old new, because you see this is the housing of old Rio Grande, because it's wider than the River Pro. But because we got a serious order from one of Asian customers, we did like a River Pro inside the River Ray inside the River Pro. So there are 5 beams, but not like in River Pro 1200 kHz and 600. These are all 5 600 kHz beams. What's more, some of the customers didn't like the 30-degree beam angle in River Ray because you're losing some bottom data because the beam's priced too wide. So that's why this one has 20-degree beam angle again, so our standard beam angle like in River Pro or Rio Grande or Stream Pro. Tehát az egyik ázsiai ügyfél most megrendelt több ilyen eszközt, és kitalálták, hát, hogy a River Pro az 1200 kHz-es, ami a Rio Grande-nak úgymond az utódja, és a középső szám az 600 kHz, ezért most kitaláltak hogy csinálnak egy retro műszert, úgymond, a Rio Grande-t, szinte ugyanakkor a méretekkel, vagy az átmérője ugyanaz a befogásnál, mint a River Pro, illetve a River Ray, csak a fej jel átalakítók nagyobbak, de mindegyik 600 kHz-es és 20 fokos, mert nem szeretik a 30 fokost. Yeah, so that comes from custom order actually, but will become our standard product, or it is right now, but still developing, because soon we will change the housing, so it will be the same size of the River Pro and River Ray, so it will fit into the same boats. And for now it doesn't have the auto-adaptive sampling, only the manual mode like the old Rio Grande, but we're working on this as well. Tehát akkor ugyanakkora lesz, mint a River Ray, ugyanakkora átmérőben, de viszont retrósítják, mert nem lesz auto-adaptív mérés, tehát ami azt jelenti, hogy automata cellakiosztás mélység függvényében, hanem manuális, de viszont itt majd az auto-adaptív mód fog újból bejönni. Yeah, so the range is from 54 centimeters because of the frequency to 110 meters. And with 20-degree beam angle, and the manual mode is like 4x for like all-terrain unit for very harsh conditions. Tehát ez most hivatalosan 54 centit fog tudni mérni egészen 110 méter mélységig. Ennyi. Okay, this is not entirely our product, but one of our dealers in France. The company is called Subtop, and they produce their own survey float, because in France the customers don't like our trimarans, which we deliver as standard. They like the monohull board. That's why we worked very closely with Subtop and we designed this boat, which they are selling. So all the capabilities are the same as in the trimaran, but it's just a monohull, like Sontex boat. Tehát Franciaországban nem szeretik ezt a trimarános verziót, és ezért ez a francia céggel közösen együttműködve csinálnak ilyen mono testeket, amiben szintén mindenféle ADCP-ben illik.
Yeah. And yeah, so let me do a little bit more of privacy, because besides working for Teledyne, I also own a company in Poland, and we designed the RC system for the StreamPro, which you saw yesterday. So that was again calling Teledyne because there was a desire from the clients to have such systems, and the Teledyne, as a big company as it is, yeah, they're bothered with bigger projects, so we actually worked from Poland very close with RDI to design it. It took us 6 months, and the product is now operating. Tehát ezt fejlesztették ki közösen a Teledyne-nal, ezt a StreamPro-ra erősíthető automata távvezérlést. Hát most folyamatban van majd a fejlesztés, meg a véglegesítés. Okay. I don't want to talk as a competition of Marcus here, but we also work very closely with SIBA Hydrometry, so the manufacturer of current meters, for example. They have their own product, which is called Discharge Keeper, which is a camera-based observations of the flow and calculations as well. They use our ADCPs to configure the systems, so to check the cross-section before the installation, just like Marcus said with their systems as well. Tehát a Szebával, vagy hát a Szebának van ez az egysége, amit ő is közösen valahogy benne volt ebbe a úgymond fejlesztésben, így ez a Discharge Keeper rendszer. Yeah. And there's also some software options available on the market. For example, like Aquavision VZ software, that's from the Netherlands. They are historically very connected to RDI because the VZ was designed in cooperation with RDI. It works only with RDI ADCPs, and there is this module on this within the software which actually can turn your ADCP, for example, RiverPro, into a 5-beam multi-beam, and you can see actually the bathymetry in real time during at the same time you're doing the discharge survey. Tehát az Aquavision még fejlesztett egy olyan szoftvert, tehát kizárólag az RDI műszerekkel tud egy egységet alkotni, és az 5, tehát a River Pro-ból, illetve tud egy multi-beam rendszer lenni ezen szoftver segítségével, de közben tud vízhozamot is mérni. Yeah, because I see that hydrological market is changing, and there's more and more clients that want more than only discharge. They want velocities, they want bathymetric data, all together at the same time. Tehát már meglévő műszerekhez csatlakoztatva ezt a szoftvert, tehát már nem csak vízhozamot szeretnének mérni a egyéb ügyfelek, hanem hát akár multi-beamként is kihasználni. Yeah, so the fresh water is becoming very strategic resource right now in the world, and yeah, every drop counts, and the better we can measure the amount of the water, the better for us, and every drop costs as well, especially in the European Union right now. So yeah, we should measure rivers or wherever water goes through your country as accurate as we can. Tehát, just use proper solutions and proper tools. Tehát, hogy maga az édesvízi mérések, illetve a vizeknek tehát a víz az egyre jobban kincs, és hogy ezt kihasználva, tehát ugyanúgy költségeket csökkentve lehető legjobb méréseket szeretnének. Yeah, so that's all I've prepared. If you have any questions, I'll be happy to answer. Köszönjük akkor a figyelmet, és akkor ha bárkinek bármilyen kérdése van, azt nyugodtan, akár most is, vagy privátban később, közvetlen Mikolajjal. Sanyi, nekem lenne kapcsolatban hozzá egy kérdésem. Az a General Master Utilities, az akkor gondolom automatikusan járni fog azoknak, akik HADCP-t használnak. Igen, azt nem mondtam, illetve a Mikolajjal terveztünk egy oldalt,
vagyis hogy most már megvan hozzá minden elérés, csak majd nem tudjuk, hogy bentről az ágazatból mennyire lehet ezeket az FTP-ket elérni. Tehát ahova egy ilyen szoftvercsomagot fogunk felrakni, akár az USGS-ről, a Channel Master Utilities-ről, tehát az elérhető, az ingyenes. És minden frissítés ingyenes lesz hozzá. Tehát akár ha egy számítógéppel összekötjük a Channel Mastert, akkor akár soros porttal kimenetileg, akár egy SCADA-val is tud üzemelni az eszköz. És annak az az előnye, hogy akkor el lehet érni távolról az ADCP-t, tehát nem kell helyileg kimenni konfigurálni, de viszont a SCADA-ba vagy bárhova megy a lehetőség, hogy oda meg megy az adat, és megy a helyi adatbázisba. Krikó, tegnap beszélgettünk itt a kocsinál a firmware frissítésről. Igen. Mindenkinek van mindenféle műszere, hogy ezt központilag rendszerben oldjuk valahogy, vagy... Hát igen, ezt ajánlom szerintem mindenkinek, hogy ezt valahogy nyilván egy ilyen alkalommal kellene megoldani, mert mindenkinek ez megint költség, pénz, és hogy eljussunk egymáshoz, de hát én azt látom, hogy akár távoli vezérléssel én meg tudom mindenkinek oldani azt, hogyha odaül a kis hardware-jével, számítógépével, meg lesz az az FTP-s portál, ahonnan letöltitek a szoftvereket, és akkor mindenkinek megnézzük a River Ray-t, a River Pro-ját, inkább River Ray-t, vagy akár Stream Pro-ját, hogy meg fogjuk, így meg tudjuk oldani költséghatékonyan a frissítést. Csak beszéltél valami kábelről, hogy ehhez külön kábel kell? Nem, hát a gyári kábel, ami van hozzá, akár, tehát hogy ne Bluetooth-on keresztül menjen a frissítés. Tehát kábelen keresztül nyilván a Stream Pro ott Bluetooth-on megy, de viszont ajánlott a másik fejeket, a River Ray-t, vagy a River Pro-t, vagy a Rio Grande-t azt kábellel összekötni, és akkor úgy.